Hi, everybody. Thank you for coming today to the first annual ETSI East-West Physician Forum. Namaste. Samdishuya tari. Emory-Tibet serik lerimgi. Loju nanglola. Teng tangbo. Ne share the nubki amji sobe. Len Doeguling Debutela peba. Kasushuis. So as you know, this is a combination of two classes. I'm Ari Eisen, and this is my friend, or he was my friend before this week, Tom Wilkie, down there. Namaste. Kensei. Tadangazudi kasul zinakani ki ruga chega nyamdo dombe ruga chires ande arilagi chobo Tom Wilkie is. And for those of you in our class, you may not have met Dr. Spell, Nate Spell, and Dr. Zivit, Joel Zivit. Yeah. Kasangaran de zinani even alone. Madu di zinda mayin ken zinda number so ken number so ande ken tokso kasa xiangwen so roas. And you probably know Tenzin Amdullah, and today we're going to have a conversation about disease from the Eastern and Western perspectives. And I forgot to mention our most important participant, and that is Geshe Damdullah. Oh, then me catch him huge artist. Can do tan chicken tondo maris. Me chepus dane physics and tongo maris. Get you chungjuji artist. Okay, so this is all going to be question and answer. So I know our monks from our class have already prepared questions, and we're just going to go through it. People have a question, raise their hand and speak into the microphone, and then we'll get the responses from the physicians, and Geshe-la will translate. Oh, Jenny, Kasmaran de Zinda, Loringawe Zinda, Nabasola, Nangjo Rangi Tudo, Nimi Tivani, Niris, Nampesha Siores, Izango Tiva Jaxeores, Jenny and Nabasu Tivasu in a digi, and the Tanga Tonsu, and Titone, and Amji Nabasu, and challenge you is. Who would like to ask the first question? Yeah, Tivatambu Suitigas. Tomadelia and Genomatsomala and Sandishuato, and in Kibito Shuatanda. And Nishuba, that Siribing in Latanda, and Ningo Malote, and Karsota Nasati, Shitone, Nasa Ngokro Tomanobano, Strici, Sungutus. And Italia and Nasa Zeche no the Zombalo Cromis Canipana. And Carson Sixisa, Jesheroba Chilans, Zin, Tachin Gors again, Katsusius. And then Anzo Pivegata, so Jim Hemadogina Cross, Shiyong Tolion. But Gigi Mombojil Tene, Tenzu Tomaji, social Tene, and a Carsugurata, Nasa Chita, Tinichi Songutus. Then it's a pata, Sono Shijato, the Zombala Chroniga to the party. Chevachita Medic Zonashi. Carsenata, Miss Canipatsen of the Zombalayon, Betty in Nasatongi, Nasa Kung, Bukandijin by Cro, Chini Yo Devate, and a Carsetin no logo tanda, and Nengo Malatins or Tassi Mombojura, Tassi Yotins. Tenzo color in business cross. Man, Metamabanochi chardings. That day, much at Zombal Bachilin in the Mazochi, the Mochasuna, Shilon Tassi young it is a Mombushu Chasuna, and a Pachuti, then Gugu Chamatawachene, and in Nasati, Crotomanio Patin Chandovas. That Miss Canimatse did Zombalayum, Crotomanio Patisonaji, Nasati, Ninzasati. The Zombala Crotonio Mino said, you had to Jiche Coro, that Shiloguchi, Jiche Mombajilani, Seche de Don Coido. That's sono senyu tonelanici, and sono to the mandala ten in Nasati, you bizonash. Japatse Zomba Croci, Tidizonash, and it's Chipo in Bizonash into Tekandi in us. First of all, he conveys his greetings from his heart to everyone of the panel here, and he wants to share his observation through the classes that he has been in that. Between the two medical systems, the East and the West, there seems to be, on the surface, a very different, distinct difference in the approach. In that, from the Eastern medical system point of view, particularly Tibetan medical system in view,
it seems to kind of take into account the whole picture into view, and then tries to deal with the particular disease from those angles, not necessarily as in very typical Western approach, kind of try to zero in onto the exact cause. But then he seems that despite this apparent difference in the approach on the surface and also the follow-up approaches that you undertake, nonetheless you seem to take into account how whatever that particular cause may be, may have been in interaction with so many other things, and thus it seems like binding even while pursuing this approach to kind of take care of possible potential affecting factors, though you may not have taken into clear picture of it, but seems to be allowing that in the background. So thinking along those lines, it seems like explicitly there may be difference, but implicitly it seems to boil down to the same thing, even in terms of approach also. So what is your take on this? I think that's a very fair observation. In the best of both traditions, the diagnosis of illness and disease is about taking care of a person, and the person is more than simply the disease. The person has all of their own thoughts, emotions, history, their family, their context in which they live, and the most noble of Western traditions would place the patient in that context and would pay attention to all of those things. I think one of the things that's happened over the last century as Western medicine has become... Oh, sure. 제니 그냥기 시그널 주문하신 디 다다시 코난 공주라 비지 다다시 되기도 상기도 그래서나 타면 뒤에 아주 내 저가 두두간라 내 저서디 도다 미 나겐딜 디기 내단질 주기 요리스 안 미디 코란 미코란 내랑 마리스 이자 미디 가리 임바디 내단 차샤비나 안 잡종 내단 망부치는 코란기 미 가서 코란 간 도세 김사레 아니 김산디 간이 규사레 아니 코란기 남주기 삼로 담다레 검시레 대주 망부치 미월 주는마도 미디 차상기 내단 생기 마리스 디메디 미디단 데베 내 저가 두이네 디 잡종 내단디 미월 마주비나 Over the last century, Western medicine has become much more sophisticated in its understanding of causes, in its ability to treat those causes, and in the application of technology. Physicians have also become very highly specialized in that a physician may treat only one disease or only one organ, and even within that disease or organ may treat it only a certain way. And I think what this has led to is the experience of many patients that their care is not holistic and it is fragmented among the different parts of Western medicine. So I think we, in some ways, have lost some of the tradition that was there before as we've turned our focus on more of the analytical side of health. 제니 누초가 mensu gyurim nalola 직 녀람 또 직네 녀람 직네 달로 전 녀람 직네 아니 지기 가소레 탑시에 된다다 나잘 따단다 디 탑시에 된다다 디기 주제를 서 디톨 가주단도 서 관계 텔라 지가 가소다 노술도 되야기 아니 헤프르시 흉제 디 흉제 아니 바 노술 된제 바 미푸제 14층 제주 제약디 있는 가서리다 즉 남수로 차네 아니 지기 주제에다 관계 돈이 딜라 잡조직인다 람댕직인기 디초를 가져 주거든데 중요하리스 배는 나자로 차샤비네 미간산디기 나제 나로네 이제 왕봉의 송지 왕부디 나로기 예송기 차시직 디나로 예송전이 배 미수부 시우전이 배 미르르르라랑기 첼레 제사기 시디 하장 차부직 차로야 내가 충분히스 근데 중국이 괜찮네 아니 미술라 난 지금 네버 도다 네버소랑기 돈이 내 냠뇨 중요하라 거기지 잘라 강부지기 임번 맞답잖아 잘라 지 차시레레레 임베소를 다단된지 때에 돈에 정단식도 뒤직
아니 상보다 튜브지 연구면도 센텐데 따당 중머리스 이상 텐데 따당다 중원세기 네 가소래 영화된데 중어디 뒤네 단데 텐데기 맨주기 람스윈 도단텔라 안지 결십 제고야 러부지다 텐데기 아니 삼로에 안 좋단 거야 너 텐데기 니수 중요하레스 I think that there are two problems here from the beginning. The first problem is the ability for a person to tell their story. And the second problem is the ability for the physician to hear what the problem is. 한데 단데 텐데기 caption wala 맞주 지 간요를 세고로 야나 지 내도에 보지 니 삼식 자고레스 직디 도다 네버코나랑기 네단디 지메시신 데시자 돌아 강에 중고 아레스 니버디 아니 칠로 암지지기 네버디 균련 사상세알 강에 책이어레스 And it can be difficult sometimes for the patient and the doctor to agree on what actually the problem is. 근데 인자 근데 네 간요 네단 데와라 지 따지셔서 네버다 따지시기 암진이 버루라 지 네버디 튜버 용해야지 여러 연구 아레스 Sometimes when I'm listening to a patient, as they speak, they want to diagnose themselves. They want to diagnose themselves. Kona amji imbichane nebatuga ruduigala aniji naza de gyulun chaya tabji chaya yundu naza kari in the main ge naza sui chaya di koranzu damga chegin sorchi di nge chegi nge singi sorchani naza kari imi di koranzu tadan dila ane tenka chaya jingi jinya ge dendegi di yungudo she dendegi ndre yungudo. I think this is natural, so people will start with their story and then interrupt themselves and say, well, and I think this is the problem. 근데 용야디 지금 할래고 해야 되는데 그 말에서 고 랑중시레스 그들이 술래네 연구레스 근데 이제 근데 시에베 토네 랑기 나자디 아니 대시 잡았다 수수 용소된 대시 잡에 토네 아니 수수 지금 타주지간 랩정에 나자디 인사레션 타주야 도시니 검시 중구도스. And so I have to say, try to tell me the story without trying to explain it as you're telling it. 제네 디디 암지인거네 코로나 암지지 임베산에 아니 디 내주디 가서래 세부지 켄도 중외 토네 코로나 파스 텐수다야다 세시 제야라 가리 중원디 중원 지마지신 시에쇼 중원들 저런 게 로데 잡지 대시 잡아요 sen담기요스. Diagnosis is about listening for certain patterns and recognizing that a pattern can equal an explanation. Diagnosis na doing a주 단다시나 나자 수치야 나자 가리면 딱다 내일케버진 하고야 저와 디 하고야 디 컨데스 하고 그래 컨데 레그레스람나 나제 대시 잡당 저저와 저림 딜 실샤베토네 저디 저 던데지나 나자 디파브레이션 군인이 버르고 냠셔도야 드레스 이제 던데지는 신에 나제 그 로데디 지마진 잡도야 준거 알았어 디시디 파조기 대시 잡야들 즉 파조기 시바야들 대시에서 버던데 시에메베토네 간 임베디 임베 시에베슈나 Tene ani drejik zebe tone anti nyamchat gyurbe ani naze suicide inguaris. And most practitioners who are experienced, when they hear a story, will also have one of two explanations. Dene dusene meng lalin targen soyene ji tanda sine lalin sawa targe yone maras ko lorim mangbune nyamnyon dande gyuni yungyo sa nyamnyongi ani ji kasore ta captain suksebu yoris. Dende yuti 나 네베 랑기 나루 나탄 시베잡인두 시베잡부터 냠도 아니 따지 가서 네바 암지수 땡에 냠용기 되네 아니 시체부터네 아니 디인도 디민도 센데시 교야 아니 가서 삼는 안 처리지 되고스. In the first instance, the story will be such that it becomes clear in about 30 seconds what the problem is. It takes about 30 seconds to solve the problem. That's all. In the first instance. In the first instance. That would the patient himself. So the patient is telling the story, and the doctor listens, and the doctor within 30 seconds can say, "Aha, this is what you have." Ore, tende nedan wala ani nebe rangi kasnelu jima jishi jabata amji dus nyende be kabla kacha sumju sike nalola ani khari mi ki 직다 타주로 지금 뭐로지 정말 까지 숨지는 레루레스 암징은 다 디인서레스 야지. And in the second instance, the patient tells the story, and it takes the doctor 6 months to figure it out, or never.
What would be the second instance? So a patient tells a story and the doctor listens and you can't figure it out. 근데 내가 갑래 암지 내배 대시 제가 디다 암지 삼로다 데 제가 돈에 다둥 지금 나와가 주거네 다둥 다 맞을 텐데 내가 용서기레스. In both of these instances, I recognize that a patient may still be seeking something else. 내단디 니부 가리 이메일 맞아 봐. 즉 희우진 것이 전부 줘야지다. 갑도 딱딱 다투야 내다 가리 이메일 맞아 봐. 저기 the patient They may want something else. Yes. 근데 never 권한 중 거네 지금 즉 다문 셈나로네 방으로 지제 레버로지 심버질 카초 연구 카초고 예버 시그리스. But and medicine is limited in what it can provide for people. 디갈라 아니 맹글람 소디 코로나를 세 가지 요레스. 가주지 때 두다 가주 때 모두라야 세 가지 요레 즉 가리 중중 강간 베벨로도 탐해진 때 연구 많이 있어. Patients are suffering for different reasons and I cannot use the medicine that I have to solve the problem of their suffering. 그래서 나 내버서 나 연구 강래 있네 나야디 규제임다 민다 톤에 나 연구레스. 이자 암질의 요약 탑시 되기 톤에 거기 나제 내다 요새 강갈라 추 갑겐지 용행에 박한 요 말이스. And sometimes just being present and just allowing someone to speak and to be listening is the best thing that I can offer someone. 갑래 암지 임베찬에 탑시에도 심박해 때마도네 탑시 삽쇼더부데 내가 될 바에 탑시 삽쇼더부데 네버데게 카츠 투투기 대시 제게도 대시 잡샤버데라 베 강유링 부지 토네 아니 년조제 될 바 가서래 도나텐 대야 다게 초도야지다 디모도 제모도 해야 되는데 내가 요리스. But and the last thing I would say is that our model of practice does not create opportunities for sitting and listening and being present. 다이네 가서 내가 또스 아니 선배교실라 단당 안한수 간단 누조 송교였어요. 누조 나올 면서 라레 따당기 다지 dom시다 미소연에 있는 지 세샤야기 지 연구를 와 세샤야기 세시다 된데게 토네 그지 dom시 도당기 와라 단단한 신이 탐에기 탑시지어 봐. 각게 가에 말랍시는 파조원에 가 차산 라바델 수수니 심박해 먹어지는 바 년조야 뭐지 제야지 탑시 토네 지 델라파 동네지 나지어 봐. 디 제야기 다 튠진세오레 디 제야기 서미거디 요 말이스. So let me add to this a little bit. And Gisela, is it okay if I speak in English so that we all are on the same page? Yes. And Gisela can translate for me. And then you correct me if I go wrong. And thank you to both the doctors. And the question that the monk asked, I think is really important because in terms of looking at these two different systems of medicine, where he said that on a surface level, there's this reductionist approach and holistic approach. But then if you kind of look at a little bit deeper, there seems to be this kind of a commonality between these two systems. And I want to speak a little bit to that using a particular example, for instance, something like hepatitis B infection among people. 제니 단다 지역교육인 기토네 진로다 아니 가서래 샤조로기 면소의 남조들라 홉강 대인디 치다도 안다지 시단의 규림나를 하장기 유바신부지 개바신부지 요겐시 지기 자체선은 지켜용 내수 미원 주제 탑시지기 술지다 지기 대면버전 당부랑 안에 바제가 두두갈 바 가서 내가 좀 타신거비를 받아 주시네 강가까지 바 춘준지는 막 봐야 탑시지기 술지 이바 간실라 타면 뉴데 즉 다정시단다 직제랑 돈 제비나 네네 대화에서 강가지라 무시 주수는 즉 가서 때 미월 맞주는 민지베 소식 텐데 다당지 송송디 시라게 다당 사보지다 닝지부지레스 아니 단담질라게 디토라 아니 무엇수 네베든데 주네 네베르와 네베군에 주네 아니 단데 디토라 세시 슈긴스. The reason I said I want to use a case like hepatitis B infection is because in this particular population setting, we have quite a high prevalence of hepatitis B infection. And the interesting thing here in our monastic community is we provide them both the system of medical intervention, Western medicine as well as Tibetan medicine. 근데 이 네베 제라버지 시송네
안탄데 디톨 따단 디톨 공수 송기인서 네베티 아니 가 침변년세 아니 릭니버디 카바디 침변년세 카바디 콜리스 가진 침변년세 카바디 나는데 아니 컴퓨터상 나올라 하장 아니 슉체부지 유되긴 신나서시레스 아니 안디 강랑아즈 컴퓨터상 나올로 근데 난 차샤비나 아니 지금 룩소니가 면소 룩소니가 아니 랑린 다서다 아니 tunji 요소지 그레스. So one of the key reasons that I wanted to use this particular case of hepatitis B is because for a Tibetan doctor, when I was here and sitting in a hospital and trying to help the patient, we already know that many of these patients, many of hepatitis B infected people are already getting antiretroviral or hepatitis B medicine through the Western medical intervention. 디 간데레슬라나 빼디 샤고 준자 카라나 페나 아주데 침변년세 릭 니버디 릭 카바 나게기 구쇼지 다 에너지 네버지 코나즈 베베멘 땡가 폐기 열면이나 베베멘 땡가 폐베까라 메버초기 당보라네 하고 요레스 단데 데 아니메 베베멘 땡가 연구 열때 냠도라 실루기 아니 가서 침변년세 릭 니버들라 아니 때야게 메 쥐시바 임바 So now, with this framework, I want to tell you all that the commonality here, the common thing here is both the Western doctor and Tibetan doctor are looking at the hepatitis B virus. 단데 투몽기 그래서 맨수니 분이가기 된대기 내버질라 따베갑기 투몽차도 가리열람나 니게기 가서래 침베 나즈디 계행기 년시 바이러스라 년시랑 제가 루요레스. So that's why, as the monk who asked the question pointed out, we might be looking at the same thing, the same virus or the same pathogen. Now the difference here is the approach is different. The way we approach the particular pathogen is different because, for instance, let me speak from the Tibetan medicine point of view. Interpretation through pathogen and interpretation through the region of the body. So now the pathogen is here is the hepatitis B. The region is not only liver but also certain other parts of the body which is in the proximity or the neighboring region of the liver. Then is 가서 디 mensu luksuniga nalone chimbenyense gi nibadi anchebe kablina di ne dikyekengi kasore nyensin la dirgi yores nine dilu didandi pebemenje gi tadaruji na didandi ane ne dikyekengi chane ane nyensin dela dirbechida ne di khawachase gi lyugi chane jero dipena chashan tanda chimbade chimbasam imba chimbe khora koryugi ane kasore yala mangbuji miwo zubitone ane menju chigre 진짜 menju chedangi lamswedi page ne kyekengi nyensin la dirba tumo imba khanshila nyensin tela ani ta khasore nimbu tenga du nimbu tendangi tabjidi an minda yonsongris. And I think it's also important for all of us to know that some people have a view that taking Tibetan medicine can wipe out the hepatitis B virus from the body, which is not true. But what Tibetan doctors would do is try to support the liver function, looking at the virus and making sure that it doesn't grow or multiply further, but yet at the same time taking care of the other region or part of the body. And so the typical, if I can go further, typical dosage for any hepatitis B patient would be a medicine for supporting the liver function and controlling the multiplication of virus, helping the person with the digestive or the metabolism system. And then one medicine is definitely for trying to help the mental state, which is the lung or the nervous system of the body. So that's why typically we always seem to have these 2 or 3 different kinds of a mode of a medication that is designed to look at this whole range. So the approach, when it comes to approach, then the holistic picture comes into being. But when it comes to identifying the illnesses or disease, then it does have the singularity of focusing on that particular virus. So that's the similarity and differences, I guess. Yeah. So I started by saying that one should not think that
고 맹기 초지기 아니 가서래 다 침배 쇠배 아니 류비 양라 톱제기 사시다 라 펜도야다 난지기 아니 가서래 샘캄라 아니 대화소야다 아니 포에 메주르소 포에 메주르소 소야다 아니 제니 따탑시르지 거기 의시 내기 규응을송 귤라파 제주제네 들가두디 아니 년신을 의시 바디 찍바 임바카실라 디 임바카실라 의시 저답 제베 내가서 아니 저답디 아니 코치고 미푼 집어 많이 뭐 코레 구유 내수 망부 미워주네 아니 초 망부네 아니 샘캄기 제베 초 망부네 아니 다지 제야기 탑시 남기 요리스 니 드라셔라 단다 맞어 다 실룸 빈바에 돌려야 나차라버지 다바나 캔신라버지 보나 디용 쩨마 뒤에 베비기야 매 돌려야 쩨 투야지다 용 베비 돌려야 매 돌려 쩨마 투바 용 실룸 멤바 돌려야 근데 쩨 투야기 때문에 다 나반라버 때문에 몸지 용근도 디인선을 때니 발로야 매 동동 발로 체반라버지 용거래 이미나 미스카네야 젠다라버지 도신라버지 요나더니 걸 we get to see and know about so many cases where somebody has been treated through the allopathic medical system for long and it has not brought about cure, and then eventually they turn into Tibetan medicine, and in some cases they get cured. And likewise is the other way around. People have conditions for long and have taken Tibetan medicine but have not been benefited from that, and then when they turn to Western allopathic system, they got cured, whatnot. So what is happening here? Are you aware of these cases? And if so, what is happening here? What is the dynamic that is being, affected? I think you also mentioned yes, specifically he mentioned cancer in relation to cases of people having been exposed to Western medicine but not cured, and then eventually turning to Tibetan medicine, in some cases getting cured. I think we have two things here. One thing is, if there's so many different types of cancer, and we need to know, especially for the physician, Tibetan doctor, as well as the patient, that which type of cancer Tibetan medicine is more effective. And the jidan danda kenangi Tibetan nalola naserik damina so gitone kashi chilu gi penla ani pepe mengi me pen kashi pepe mengi pela mi ben an chu me pen bas chene dende gi nenan di khandichin yungo re sumore dinalo mix ka ne dene di khione dene di ani phaleng yongdu nucho mengi thone ma pen la nani thama ani pepe men dene pengengi ne ya ne ba kashi yungu do sumore bas dende gi nedan kabla ngela dene chene ji yong do ji beje ma ji che 지적으로 배제 맞으죠. 그 내낭세기 데니엘 제다 망부요레스 디 제다디 믹초네 네즈딜라 네 디팽기 요다메 덴데기 양 삼식제 계시므레스. And I think the second thing is also the stage of cancer. So typically what happened would be, if someone is in an early stage or someone has been just diagnosed, both the patient and physician would have that certain level of understanding that there is more chance that Tibetan medicine can do something. But if it's an advanced stage, again, both these parties need to be very candid and be careful that what could be done and what could not be done. And I want to allude to these 2 points, and I can explain a little bit further. Jenny, 가서래 되게 내가 나자호라 아니 나제 리카기 이면다 로 데니 리카기 이면다 디 라 어레 리바카게 포지 가서 툴르기 삽 친구 가수 차베 림바 가수 이미 내단디 해야 되겠지 모르겠어. 그래서나 디 내주디 셴베 있나베나 제네르부지나 또 사바다보다 단다 신에 단다 태도랑 아니 가서래 내기 수치에 되는데 내서 닝버들 맵이나 베베명기 페야 미고 도시 요리스 봐 미고 요리스 이나 닝버차 되는데 제베가리나 아니 가서래 베베메다 가서 준누적 멤버 수르부지네 디지 안직 30로 또 사부지 땅제 아니 장 가서래 장세로 갈가슴 제베 돈에 아니 가르제고 도지를 다 줘야지 됐어. No. And the first point which I made about the type of cancer is really most of the cancer which is directly related with
endocrine or the hormonal level of our body. For instance, breast cancer, ovarian cancer, to some extent blood cancer, if they are diagnosed at the early stage, Tibetan medicine seems to be very effective. Cancer dene nalo the nangme the dele ra nangme mala da dewa yoking cancer penachi nume cancer ane la samsivu cancer nam nangme ane nume ane dene re tende rigla ina napas naza sawa ina til tendera amjilagi gongsu to nyamnyong thone bebe menge hajangi ane pendo chembu yungudos. And in most of the advanced stage of cancer, it is so much better if someone go and seek the standard treatment of the Western medical treatment for cancer in terms of whether in need of surgery or need of chemo or radiation. Those are very important things. Tibetan medicine is only helpful in terms as an adjunct treatment or as a complementary treatment, whether Tibetan medicine can be helpful to reduce the toxicity of the medication and such stuff. So those things are very important to know. Dene hajan yingbo cha de chebe kalina de je nubcho me so na lo tapse mangbu ta res chemotherapy ta tende gi ani radiation chen je thu ki thaplam de ta chemotherapy ta ani ya sha ju che da de mangbu yo res de zu ri di phebe me na du me sa di ani yingbo shu cha be kalina tende gi tapse du tembe na hajan ani pendo yong sig res isma khar sum ba phebe gi advanced stage in some yan ore ko naza di ningba shu cha be gali na naza khorang khaptu la ni mi phu ni che la nu cho be lam chu so phen do ye ka shi la yan di khora khoryu gi ne da chung gu ba ji yong gi jap jong gi ani ji top ge na bu ta tu xie chung da ya na bu ta ti zu ri la ya be be meng phen do yung res. The thing I would caution about is the power of a story. 단다 나주 이습 제고에 입습 제고에 찍라 근데 내단 내가 이습 제고에 찍라 미파 즉 중어 시에베qabla 중어 시에베qabla 실루 시당게 토네야 현슈시태 연구레 슈겐슈태 연구레 디 당분에 서섭 제고레스. What do we make of the story that really defies explanation? 배나 지금 중럽지 시당로지 중럽 시당로지 시에니 디 안직 도선 따가 두디가라 지기 가서래 지금 릴람도 근데 이게 대배 돈에 디시드리 레슨이 주든도 잡아둬야 되는데 이게 아니 중럽 시당한다는 연구를 했어. 근데 그 시당한데 그 당어도 가르쳐 그랬어. 그 디시 잡아도나 즉 자체투에 매겐지 간실라 코페네 즉 시야샤도 근데 딱 가와차샤 그랬어. There may be a well-established relationship between how effective a treatment is and what and the expected outcome. 배나 즉 매기 코로나랑이 뉴버다 델라 템베 아니 좀제 간도 통그레세 니 버올라 직직신난 대차고 아니 대와양 용초그레스 근데 즉 내주 망부 중원 때네 즉 근데 대와디 녜덴신 뉴버데 양시그레스. And there is always someone who can come forward and say, I heard a story where the outcome was not at all like you described. 얘네야 내가 근데 갑래 내대단 직보대단 대화 요행이 중원된 심각하실라 중원 될라 아니 가서 맹람수 된지 때문에 아니 좀제 된지 연구도 시작해 가지고 가서 중원 직실라 샤부터는 셰바잡디 아니 중원 심바지다 다다 마데는 연구를 했어. And this can take different forms. Classically it's a situation where a treatment is failing and someone says, I heard that this can actually make it now succeed. Then bena kanderesna dendegi chungwa shebe dendegi tone shelu shedang dela ji isab chegwashda di kore shelu shedang nubadegi tone ya ji samchui da de shemang botebya dendegi nyanga yores di isab chegwades. Bena chashina mi ji neba hajan sab chembuche ani tabshi shiutenje tabshi degi tone ta lamduro majum에 qabla 아니 셴바지 영어제 오 탑시 셴바지 열다 디게 인데 팽기도 세게 펠루드네 방법이야지 누아스네 바셰비나스. And I understand that people want to have hope. 데네 지단네 덴데 셰베 qabla 네바다 덴데 레게지 셰베 qabla 맞으다 덴데 셰그리 셰베 qabla 직 삼로 나로라 직 수르지네 셰서디 레와지 카야지다 직다 레와 강알라제 아니 디멤버 레와지 카야지라 더바지그레 아니 디sol라 교잉그레스. And I don't want to take away hope, but hope is not a plan.
Hope is not. Not a plan. Today is rewaji nidang khande dada khande kabli ne jig kharish chebi ne jig rewa khaya jig yongay de kesimure rewa nega kesimure rewa samgi chog maris rewa samgi chashi ganga dig saw de kay maris karso da karso de phang ganga dig simba mari kay maris. And that medical treatment has or operates under some rules. Tene mengi lamsog thone taji chebe kabla simju taji chebe kabla kokora yang kora ji khulgoya gi timgi ani rawaji yoris. And the rules may surprise because the first rule is not to do anyone any harm. Tim kore thon debena tim korang thol debena ji nganju dop ge debena ji samsam ji ge kasori yatsen goya ji da halya goya de yungures. Tim bena mengi langlen targen sogi kulgoya tanglen chegoya tim tangbu de karesna shenla never kasore chawa majis never majis labioris. Because medicine understands that when it partners with miracles, it's more likely to cause harm than to cause good. Karesna mengi lamsuk ton mengi tatang tone mengi langlen tariati ani chigi jutui da budende ta chigi ngazu chigi deshe jamatu ya ke sawa da budende nyam dolpa del ne ani mengi langlen tar ku chungna pembal ne ba je nyanga yoris sentambune soba che yoris. Yes, I would add that I think the stories can be important, but would agree that there are often many explanations for a story. So sometimes even medicine that has great potential can be very poorly applied. And so something that may have worked lost its chance because it was not done well. Dende kan pena jigi nazada dende kol su jigi ta tabshi tayan dam dende chebe kabla mi shimba jigi nazadi thola ani khande chungdang di ngwendang chörwa 통당 다 원당 저러 원당 딜 덴베 중 덴데 다 중화 시바 디지고 질라 대안디 녀르 사우레스 잡리 중 덴데 중화 시바디 개침부 요르데 따은 갑리 디 덴데 중화 시바디기 맨 코리안 대야 맨 코리 뉴버 차산디 디나는 취버지다 디 공도 가서 미워도 취병 해봐요 말했어. 그래서나 맨 코리 룩스라 하장 뉴버 신부 연에 응외시 내내 네버소설 따지 지긴 따지 다 라렌 따겐 속에 양디 취튠다 지문지신다 twe상부 주마도 때네 맨을 예배 뉴버 용서 디파기칼라 렘호도바다 키모도베데 용서 그랬어. We should also maintain humility about what we think we know, and in the scientific spirit be always curious about what we don't understand. Tene insan anan detamdo mase nganzu jigda mensueg langlen ki chombe kande ji kabli ine ji khaso tos ji masaru sungje ji khaso re tos masaru sungje ji mishenba sigre simsan ro ji da minuba sigre simsan ro ji samlo tole tambone paanti de kesimures anan ji dan seri be tatang jebine katu ine 수수 강심부터 아니 가서 삼실 케알레 강매시부터 삼신한 케야디 존된지기 요리스. So for example with cancer, just in the past few years there's been a remarkable growth in understanding that has led to treatments that are now much more effective than they were even 5 years ago. Pena denek deyu kejishebina denek deyugi nisu mangbuchikta nisu halebe chubu sheadi nyalamdan modu chungyo mares dengwene shingiyo mares an dendegi nyalamlan rangla ani kaso dene dan dewe netan shebe digi tizu tungdong shiuche nanglola di jotabche tabshi de hajan sabchin yores. And I think there's also been too little investment in investigating what may actually be highly effective among medicines like Eastern medicines. Dene nizu tangbujin shegoya chigla 지기 칠로기 매마 마임바 베베 맹기 집에 맹기 집에 맨소기 남수 민다들이 요레스 대줄라 심주 티침부 제약이 인지다 도난다 도든다 된데기 가서 로고기 만담진 대요레스 된데기 네타마 중심에 칠류 대요레스. Yes sir. Tashte
nge jo chirtan tanda di mancha patire shu sarson di men zotang ge kur namjo nga cho tanda di pömen sadu chamba nga cho tanda di nalogi malak mangbo chi ro ta ning da kelma da de chola chik manu wa chene penya ge de chik checho chik do ani di nupchoge di men sadu chamba khola chik che do chik do ta nyema ni shule ma wa chik sa chog mares di sawa ina gar surya jenda la gar sur nu ro re no chik 다 단다디 눕쇼기디 멤버들 저 베비 가르스레 다 단다디 맨 저땅기 탑람 지겨와 어디 가르스레 레네 아니 디강라 심죽제네 아니 디 단다 다동 딜레장 가르스레 숙제로 다양하게 된데식 탑람 지 연하메나 His question centers around the way medicines are made. In the West, in the case of Tibetan medicine, when they make the medicine, the whole process takes into account how to at all, if at all, lessen the what do you call the adverse effect, and kind of boost the positive beneficial effect of it to bring that out. And in the case of Western medicine, he has observed that there are these systems in place where you kind of set a time limit for the efficaciousness of a medicine, saying that this should be used for this amount of time, not beyond that, something like that. Although there are some time, what do you call, periods for a medicine, right? So you kind of set a time limit for how long it could be used and not beyond that. You kind of set an expiry date. I think maybe that's what he's alluding to. Yeah, that's very different, right? If you say take it for 20 days, not more. Do you have that kind of a concept? Never too much. La. Kisi yang chulu mendo ina. Dunda ngile lawa sa ne chana yang ko di surpo kembi yang chik po ne da chuki mulaya da daman de jero. Deshin kunzu da dunda ngile la chuki yo marda. Di chona kina surpo de yungur la ne kunzu da chik shesu jero. Okay. I think he is alluding to this fact that sometimes the doctors kind of prescribe a set dose, saying don't exceed this with a possible threat or risk, anticipated, saying this may then affect, something like that. Whereas that's not so much the case with Tibetan medicine. And the question that he brings into place here is how would, taking advantage of the Western technology, how could the Tibetan medicine's effectiveness could be enhanced in terms of looking deeper into how the compositions how medicines are compounded. Yeah, how medicines are compounded in the West. Yeah. So looking from the Western point of view into Tibetan medicine, what do you see? I mean, in a way, I think what do you see is lacking? What could be done to improve it? What needs to be done? Something like that. Well, I would say my understanding of how medications are compounded in Tibetan medicine largely comes from conversations with you. So I look to you for correction. In the West, it is true that the way we tend to take a tend to develop a medication is to isolate a single chemical compound and then to test it for effectiveness in the disease, but in that testing also look for any adverse effects of the medication. And the payment David menjo chitanda dikogi nezu shira kong dengan gyue tinda mes and the nyelam ani amji tenjunam do la jete chu tende ton kamejun tende chuchon an kazu sheb de shebre mado tele gebe ani tenja mixe kemes to nubcho tone men sodan chashabina men soga du megi nubachura nubadi extract cheni ta pene chik mangbochik ne yese tang azun khasan shue ne chi ta shin ko beri baru cheni kari ki pen nyungado kari mi pembedo kari pengimido kari ki nubadi chungshodu nangme tang chobodo tisu ba segi cheni ani mix suche ani kagi nubad chesho tyengudo tisu tyenche ani digi tone me soya ne tashi chigres. And our goal is to identify the most effective dose that poses the least risk to the patient. Today is the mute kares lamna today tsere gyune
nupa cheshu yukengi zedi lakwa tebachida di june ani nupa chungshu kyegen chida nupa cheshu tungen chigi dan zeji ani kasore mixu chetuya tamshi chigores. What the way that we regulate medications at least in America, is that these drugs that are single compounds that are tested have to go through an approval process by the government that's fairly rigorous. Jenny ari tapanda ari nang chashawi nani me deju kabla me mangche di karil phya me di phejema to compound di khoregi sagdu di hajangi nyok chungju cheni pa kasorta dinanglo la chaje mangbo dibe dinde kha me cheni ku nuba khari thönge gi nuba chala ti ngwe sungbe thone tagarang ki trupshawe ani jubjares ani tendeji thone me swebe on tane ani swebe shugo ani ante shojo yamares me te ala kaso timgi gyurim kaso 심주 라부터 tende기 gyurim 하장기 담보직 gyune 안로고 그래마 또 갑도 swebe 때 shojo dinde yamares. Whereas products that are made from herbs or other natural products are not subjected to rigorous scientific testing, and often people will take them believing that they may help. tende기 가서래 눕초기 매기 매수 나 배주셔야기 맨도 숙체부디 제조랑기 매레스 디 멤버진은 뭐제다 뭐라 가서 뭐다 된데 돈에 아니 소샤베 맨도주이나 룩스시베나 유딩이 맨도주이나 또저기 드기스키 아니 가서 주림 담보지기 와라 로코고야 말이스 미소 세비네 세베캅라 코치 팬담 팬기 녜덴도지 당본에 팀다 된데 미오네 땡케사베 된데 지 마이나야 지 팬알라 레와체베 돈에 사야 된데 지기어리스. In some cases, those herbal medications have been subjected to the same kind of testing we might use for other medications, and we find that in many cases the herbal preparations may do nothing, or they may have an effect, or they actually may have significant side effects and risk of harm, just like our other medications. Ride kabri ani chilugi me dendelai ani dendegi 심주기 미월 수입인데 중요하레스 심주 티지면 제니 심주배 시부제배 규림원을 수입인데 중요하레 den데기 규림원 수입 주네 아니 녀야 될 가리녀여스 면 가시라 주네 면 여데 면이 개바진 매버진 니버진 매겐데 여레스 가시라니 니버여 녀여스 가시게 니버 유주 냠도 아니 복도 방부 시부치 심바 방부지를 복도 단계여 된데 녀여레스. I think the challenge is just that we don't have the level of evidence of how these medications work, how the herbal medications work relative to the ones that are approved through the government process. 디제니 아니 덴데기 답변은 지당하게 눕초게 매레 코두 주림난 루기여서 직체 엔데니 샤쇼로서부터 내면서 루수시 뭐든지 매 가시 까브리 덴데기 가서 심주 주림원은 치네 아니 가리인다 메인 카세 중벌이 비비제 디 마잉게 아니 가서 남수심배 맨도 응원해라 아니 팬도 용루 용단 간디 이미다 가릴 팽기 이메다 된데 토라 아니 14부 아니 가서래 가서 니주 신기요 말이스. Either of you have anything to add? Well, I think it's important to define some terms. 근데 나도 근데 기탐시 제베갑라 타니에 가시 베세드 제 계시 무슈도스. And to understand that the practice of medicine is a highly regulated activity in the West. 제네 누초가 나로 차샤비나 매 랑렌다리아티 하장기 팀기 가소르다 팀기 아니 가소리 심죽 담보지고 안에 로고야지 기 아니 랑렌지 바디 녜고 그레스. In order for me to call myself a physician, there are several steps. Pena ngarang chashabina amji sen laptuyalas dende lelawiyo mares koran gyurim mangbuji kar pang kombaruji majune komda mangbuji gyures. I have to go to medical school and complete all the requirements there. Cheni me glomye kan chini di lomye gyurim chadan ta chingores. I have to pass a series of exams that are set nationally. Tesam mase geyong rimbe thola ro ari geyong rimbe thola ani dempep cheshabe yikse gyurim mangbuji namlo
In the place where I work, I have to obtain a license to practice. The license is something that is granted by a state authority. License the tende chojin di jigi nga de raji nga de susu nang lo gi titan dewa yu gi jisu ji ma de sha gi la chi sing go des. After finishing medical school and obtaining my license, I then have to find a hospital that will hire me. Jene tene lomnye du kang thal chi di kang la ani la khaso la len tal choya gi la che yobe ine tange la ani susu kaso lega de gi And the hospital then has to grant me the privilege of practicing within that hospital. All these steps are necessary to protect the public. Di dendegi ani gyurim tambu chane pangri mangbo yudegen girima mangbo yudegen gyurim deso chekwa yunze khare lamna di ani mimang la jiso la mangchwe la ani chik sungyup jiya shidres. And in order to call something medicine, several steps have to take place as well. Tene ngwesu kodwe cheyagi me chala khari ne dile men chane ming tap ta choya jida men sayagi ming top tuya la yang Quran le chik chayen mangbu sangores. People may take all sorts of things, and some of these things may help them. 제가 대마도 미마 미기 수수 가서 내당게 나서다 된데게 된들 배야 둔달라 가리네 사초 그랬어 가리네 렌초 그랬어 아 근데 제가 균전기 까브리 된데기 팬 토바이스 그랬어. But when we say something is a medicine, it has a very specific kind of meaning. 이나 강제주버디 강 미망이 줘야디 매레스니 맹게 넘버를 내야지 맹게 넘버를 사고야다 아니 가서 줘야지 뭐이나 코로나라 텐데게 메시게 탄이 또 따투비하기 탄이 도투비하기 아니 차제 망고 상고레스. In order for something to call itself a medicine, it has to go through many steps. 제니 민따 투비알라 잘라 하리네 코 메스 민따 투비알라 코 그지기 텐데게 민 가서레 민전데기 코로나 규림도 좀 망본도 그랬어. And it has to prove that it is both safe and effective. 근데 비 민다야디 민다야기 민토비야기 규림기 나로라 코로나 사나 복도 시에메바 아 코로나 사나 가와 미야기 맨들라 가서 나자들라 팽기여바 근데기 자전이 또 네바 상고랬어. And these things are also put in place to protect the public. 근데 제고야 존재인데 배나 암지기 찬에 있는 내단들에 사야 돼야기 맹 찬에 있는 근데 주림 줘야 돼 가르스나 타면 뒤에 코 지역행기 미망 망주 라 숭접지 않시더레스. And only when all of that is in place can I even claim that I am a physician who's now using medicine for treatment. 근데 이게 아니 고려 차상상에 차진도 차상상바이나 앞에는 알아보지 매 랑렌타베갑라 나 암지잉에 돼야 돼 매인스체네 다 댕고 붙었네 녜덴첸 돈에 랍초레스. I'll just add a little bit to both Joel and Nat talked about on this topic, and I think this is really important topic in terms of, again, we're looking at both the similarities and differences here, and how these two systems complement each other. 단데 암질라 나바니기 누초크 다당 토네 아니 숨바티 칼라 아니 암질라기 디콜 톨 아니 양 지카시 테버슈기스 아니 단다 맹기 거기 아니 내단디 하장디 가소레 맨수니게 돈 대비네 디 맹기 소단다 디 주림 단디 컨데스게 된식이 유메디 하장 계시무지레스. And first of all, I would echo with what Dr. Joel talked about, how things are worked in the West, particularly in the US, because in the Tibetan medical practice also is exactly the same thing, and sometimes it even gets further than that. 안다 암지 조얼라기 된다 아리 그게 내단 소소송아서 암지 차단 거다 매기 문제시단 거디 디 던데랑 아리랑 내단 던데 레슨 다라 암지라기 독주유 은점조 쉬어인스 대다 냠도 베베맹게 노당 차비시네 지 암지
amji seni mingdo chetanda ane men seni mingdo cheni ko mengi mingdo le beju sia jala ju rodande kabri pe tanda de chikpa na shi che kabri tele chang ane ka so gyurim tamba yore sen ju chogres. And especially like in the Western medicine, just like the Hippocratic oath, in Tibetan medicine, we have to be from the very first year, we have to be very attuned towards the understanding of interdependence and non-violence is always being emphasized from the very beginning of the course. So that really put all the Tibetan doctors at the really soft ground. We really need to be careful in terms of dealing with the patients and practicing medicine. Then the nucho ge meng mensu luksu na la member so mengi la len ta ya la ani chik tamje sha go ya ta an ka du ne chik zigru shu go ge ko ya ge ani ta dang da chimse de yoris chimse so ro ta tamje sik de yoris den na je bebe meng sha bi ne chik lo thang bo rang ne ani meng la len cha ya da meng lo jong sha ya rang ne meng lo jong sha ya rang ne lo thang bo rang ne 아니 지게 다와 denjungda jeba sewa meba Tibet 하장기 아니 가서 도도neneng 토네마 14부터네 아니 가서 오래다 담된 체제들 랑렌다야지다 아니 셈나 그뒤는 자자chen 제거야식 대단 차디요레스. And I think getting to the point of the pharmaceutical practice in Tibetan medicine, I think one example I want to share here is when we were doing clinical trial on diabetes mellitus, we did that in collaboration with All India Institute of Medical Sciences doctors. And the main tone and main the day tone and the PV mengi lalentata di kandesi me go neju shubina diabetes ra. Jini saku jini nazata deyo tone anda PV da ani Delhi libe All India Medical Institute in IMC wa de nanglogi amji ta lenje ani karsore nyamdeki simju nyamdeki taje ta simjuna yoris. I just want to make it short. By the middle of the study, we had much higher level of dropout from the study with me never manguch matyong chan, because their stipulated blood sugar level went way higher than what we actually put as a benchmark. So they were going beyond the stipulated level, and there were huge dropout rate, and so we were a little worried at that time. Did you never wish you ever never you ever seen Della? 아니 메수람 소니게 멤버단 디렉터네 송디렉터네 심주 따지나게 해서와 근데 나왜 갑라 바루지라 아니 가서래 진이기 와 진이 세시데 하잔 셀레게와 치네 다 도시네 담유 도시네 샤샤는 디게메와 코럭벳 자랑 돈이 연주에 마도 민디야 근데 내당 돈이 심주기 자회나노라 데마도 봐 잡는 중간에서. And these patients are people who are in a group who were getting only Tibetan medicine. They were not getting any other medicine, just Tibetan medicine. So we need to take them out of the group because their blood sugar was high. 근데 심주 제백갑라 코도 심주 제야 돼. 베베면다 실로면이가 제사 로가 예브더라. 로가 예브나네 단다 자라제니 망부지 심주 코레날 무투니 샤마도 베신 땡고야다. 아니 자라 다존셰고에 리디 카와 총벌람나 베베면 지고 제제 베베면게 간디팽도 따지셔서 시죠와 대전능로네 아니 진이 나서디 세디 하장 침부차네 아니 알마든지 디네 심주는 땡고야 샤브레스. So our collaborative doctors, the Western doctors, we were discussing and they told us, why don't you use the primary ingredients of Kuru 6? Kuru 6 were the primary medicine we were giving to the diabetic patient. They said, like, why didn't you use just Kuru? Kuru is the Indian gooseberry. They said, like, why? Gooseberry. So Indian gooseberry. So the AIMS doctor told us, like, why didn't you make the extraction of the Kuru or the Indian gooseberry and give it to those patients who is already out of the study, and let's see how it works. And they think that it will work better. So, did you any chilugi amjitogi samjana jilla men namjunga men de mixuje me call dejoro mo yesarwal sanda di ani kasudila karsa jinina sarala mixu ne zo phe ka zo sorta men ge zo ngwe sungya gi gyuru
gyurdo chen gyurdo ran ten and digre was pendanda simju chawenal me de simju chawen chu ten sa mi de zola gyurdo ran ji go mi tu ne ten digre wa shibda min de ten khajiga well dende samja ten so. So what we did was we said like why not try this, and we made an extraction of Indian gooseberry amla, and we got in touch with the pharmacy department, and they supplied us within a week, and we gave those extracted kuru to the patient, and what we saw was their blood sugar made difference. There was sudden decrease in the blood sugar level, but all of them had a severe gastritis issue. They had a sour water coming out. Some of them had a lower back kidney problem. So we really need to kind of stop that extracted kuru, and had to give them the regular kuru 6. 제니 아니 코로나 삼자 때문에 진짜 이제 대표제 민नुभ초 맹 따당나시 따당기 람수킨 따고 왔대 이제 강한 람미네 조편야 응외진제 그면 다른 지고 때는 이거 왔으니 삼자 때문에 시 아니 때 고주제 쳐다시가 두디 아니 뭐네라 진이 나세기 진이기 첼라 또스만 차일 편토버리 대단냠도 나도 심부시고 망부지 두개 망부시우 중네 지그 추그 주문도든데 되었다 아니 지 개마다 근데 망부도 내버진 망부지 초 망부지는 내버 체를 침버지 내주 중데 야맨 두스파 미수네 코로나 지고 규루 암라세 되게라니 템바 지고 그 가주나 제디 지고 디저 많이 남주기 메 아니 존다 망부 유행이 메 되고야 차버리스. So during that time we did kind of learn from each other that there's a way to look at take care of a particular thing, but then it's also sometimes becomes important to have this holistic approach where it's taking care of the other part of the body. 근데 심주 자원대 나로랑 안주 가리 교련 중토베슬람나 덴데라 까지 따단지 토네 미수제 나서 코로나를 편도하게 메 다가 켈장 데나 갑두데 팽기여부터 아니 되게 펜유 연구여부터 내주 임박하실라 양 대단 냠도 안지 가서 자체세 내단래야 미걸 마주위나 디지보지기 아니 라마다부제 갑두기 나서 지보지 그지 좀기 연에 양대 냠도 나서 심바 먹고지 얘기 내단 중제 조니가 돌라베 롭스로부터 지금 모두로지 편도 중소스. So unfortunately we have to stop so you guys can go study for your exam tomorrow morning. 다 뒤지요 말해서 가서 뱃도 뒤지요 말해 뒤지 3시간 그래서 나머지 산이 6개월 왔어. So let's thank these gentlemen for their time. 강갈 투지체 주로체. And we'll see you tomorrow morning. 산인제 용서.